Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel. Hi friends, welcome to SK Tamil Gamer YouTube channel. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Equity Alan will அஞ்சுனா புரினா பில்ட் பண்ணிக்கலாம் சேத்தி ஆளுக்கணும் டியூட்டனட் இன்சிக்னியா வந்து இன்னும் 4 வேணும் அது எங்க இருக்கு ஏனுங்கிறப்ப கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடைக்கலைன்னா பரவாயில்ல டியூட்டனட் இன்சிக்னியா நாலு வேணும்
பத்த மாட்டேங்குது. Yeah! This time it turned out better. திரும்ப. இல்ல எனக்கு வந்து 20 தேவையா? கரெக்டா பார்க்கணும். எதாவது பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. ஆமா. எனக்கு 41 19 இப்பதான் ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ரவுண்ட் போட்டுடலாம் மேபி. Whirling snow! Quietly now. Let the world collide! Busted. Unthinkable! Game's up. Time's over. Sakura swirl! I'm going in! Can't run from death.
ஹாய் காக்கா, பாய் காக்கா. அஞ்சு முக்கா டேலண்ட் இருக்கு மேபி. Benny's Adventure Chain? ஹாய் சந்துரு. ஃப்ரீயா இருந்தா என்னோட வேல்டு வர முடியுமா ஒரு 10 நிமிஷம்? ஒரு 2 டைம் வந்தா கூட போதும். எனக்கு பாஸ் அடிக்கணும் அவ்வளவுதான். பாஸ் அடிக்கணும் அவ்வளவுதான். I'll bring my seasonings. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிப்பேன். என்னால அடிக்க முடியாது கடைசியில். கடைசியில் இந்த பாஸ் அடிச்சிருது. My apologies. At the fry pan. Let my name echo in song. Take flight! Teamwork is strength! ஈரியா ஒரு நிமிஷம் நான் ட்ரை பண்றேன். Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Someone help me. Yeah. Yeah. ஷீல்டு வேணும். ஷீல்டு எல்லாம் போயிட்டு அடி வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. Off we go! Let's light it up! Take flight!
டஃப்பா தான் இருக்குப்பா. Take flight. My show mustn't fail. Sakura swirl. Let's light it up. I'm going in. That's gonna hurt in the... And voila. Everybody stand back. Much remains unfinished. Why don't you let me take the stage? Let's light it up. இப்ப மாட்டிக்கிட்டேன். சந்திரன் நெட் ப்ராப்ளம். Teamwork is dreamwork. Pardon my expression. ஐயோ நெட் ப்ராப்ளமாயா ஓடி தள்ளிடுச்சு. I'm going in. Let's get this show on the road. Let's light it up. Why don't you let me take the stage? மூணா வந்துச்சுன்னா சீக்கிரம் முடிச்சு. enemy cooldown. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes the... How did I do that? என்கிட்ட வரனடா எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. வரனடா. My legs are so
So this is a day in the life of the traveler. அதான் Guess I must have been sleepwalking I'm learning more last about you all night. the time. Again. I simply could not believe it. ஸ்கூல்ல எப்படி பாக்குறதுன்னு பாக்குறேன். ஹாய் பிளட், ஹாய் ஜோரா ப்ரோ. இல்ல இல்ல, நான் பாண்டேன் வரல. அதுக்கு முன்னாடி quest இருக்கு, 2 quest இருக்கு. எங்க பாண்டேன் வருது? 2 quest முடிக்கணும். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. நான் நல்லா தான் இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்குற பிளட்? இன்னும் 2 quest முடிக்கணும். ரெண்டு இல்ல, அதாவது ஸ்டோரி 2 முடிக்கணும், ஆர்கான் 2 முடிக்கணும். தெரிஞ்சு நல்லா தான் இருக்க பிளட். நீ எப்படி இருக்கிற? நீ மட்டும் போடு. பாஸ் ரீச் பண்ண ஆச்சா இல்லையா? லைலாவா? சரி, பாஸ் டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வரட்டும். நான் எலானுக்கு தான் இன்னைக்கு டார்கெட் வச்சிருக்கேன். எலான் நல்லா டார்கெட் இன்னைக்கு. கிரவுன் போட்டுருவேன். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. இன்னைக்கு எலான் கிரவுன் போட்டுருவேன். அல்ட் வரேன். நம்ம டிபிஎஸ்ஸா இருக்கிறது எலான்னு. ஃபர்ஸ்ட் அதை கிரவுன் போடலாம், ஆயாக்காக மாதிரி. அல்ட் தான் கிரவுன் போடுறேன். இதே இப்போ ரீச் பண்ணாச்சு. That is cold. Teamwork is dreamwork! Is it my time? My apologies! Not now. Yeah. Remember, let me have a go. Everybody stand back! Take flight! இது ஒன்று ஏன் போயிட்டே இருக்கு பாஸ்? Embrace the ice. So rude. I disarmed you. சுத்தம். ஏன்யா இரியா பிளட்? பாய் பாயாமா. Off we go! ஏன் இப்படி? That's gonna hurt in the morning! Here comes the finale! Teamwork is dreamwork! Whirling snow. Pardon my... ஆட Why don't you let me take the stage? Couldn't break the curse. Quick, drop
மறுபடி முதல்ல இருந்தா ஹீல் பண்ணிட்டு வரேன். Why do they never... பார்ட்டி மாத்தணும் இல்லைன்னா சரியில்லை. வேணும் Strike a pose! Crush! Ruin heads! Crush! Hey, pick on some on your own side! May I present? Time to shine! Go ahead! Shut up! Shower me with praise! Beg for mercy! Penny's adventure team, I have failed you. Aligning, echoing song! இதுதான் கொடுத்துருக்கான் பைக்கியா. என்னோடது அதுக்கு மேல வீக்கா இருக்கு. 2 தான் ஏன் கொடுத்துருக்கான். இன்னும் ஒரு 2 டைம் மட்டும் அடிச்சா போதும். டேலண்ட் போலாம் இல்லைன்னா விட்டுட்டு. போட்டுருவேன் நீ திருநூறு. பத்துதான். நீ 7 வேணும். இது போட்டா மேக் பண்ணிக்க, கிராஃப்ட் பண்ணிக்க. ஒரு 7 இருந்தா மட்டும் போதும். புரியுதா? ஒரு 6 பாஸ் போயிடலாம். 6 போடணும். Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced to learn all of the rules by heart, but even I don't take them that seriously. முடிச்சுட்டு ஓசன் ஆகிட்டு தான் போகணும் இன்னும் 4 நாள். ஃபர்ஸ்ட் வெந்நீர் போடலாம். அடுத்தது போட்டு More speed.
condemn you! Yeah! Rack and ruin! Oh, ow. Where did that come from? இவ்வளோ கஷ்டம்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். The show begins! I condemn you! டான்ஸ் டவுனா? இது என்னது வித்தியாசமா இருக்கு? அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது. பேண்ட கழட்டுறாராமா? சீ. Shower me with praise! Rack and ruin! I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Yep. You're in a... Will be mine! Shudder! Crush! Time to shine! Beg for mercy! Teamwork is... oh, brilliant! Let's get this show on the road. Shudder! Now disappear. Crush! The show begins! ஹாய் ஜோரோ, ஏன் சிரிப்பு? I'll be back. இவ்வளோ காலி. Let my name echo in song! You're in over your head. Let me try. அது ஒரு வித்தியாசமான காம்பினேஷன். கோடு 3 வந்துருச்சு. ஓகே, இது லாஸ்ட் டைம் எடுக்கணும். டேலண்ட் கூட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 90 ஓடுற வழியை பார்க்கலாம். பயிரோ இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன பண்றது?
டயக்காரா போர் அடிக்குதாமா பிளட் சார் போர் அடிக்குதாங்களா ஏங்க சார் பேசுறீங்க பிளட் பார்த்துதான் கேட்குறோம் நான் ஒன்னு கிராஃப்ட் பண்ணிட்டு வரேன் ஸ்க்ரீன் பிளாக்கா தெரியுதா ஹாய் ப்ரோ சுபாஷ் இல்லையே எனக்கு நல்லா தான் தெரியுது இதுதான் ப்ராப்ளமா இருக்கும் பிரியா பிளட் பாய் பாய் அம்மா போட்டுருவேன் எல்லாம் டைம் Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? ஆர்கான்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கும் என் வயலில் ஒரு 10-20 கிடக்கும் Shower me with praise! Time itself is a silence. Eye for an eye. அப்படியே ஓகே நேற்று காசு அடிச்சிருந்தா ஒரு டைம்ல அப்புறம் பார்த்து அடிக்கணும் அடிச்சுட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் போயிடுவேன் பிரச்சனை இல்லை browser க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணேன்
எல்லாம் போட்டுக்கலாம் பேசாம. ப்ரௌசர் க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணா வரும். Boring. This is no anything time for else more distractions. interesting to do? Seriously, you have a great magician standing right here. You don't want to miss the best part, do you? வரணும்டா கிடைக்காது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Strike a pose. நாளைக்கு ஒரு டைம் மட்டும் பாஸ் அடிச்சா நான் அப்படியே அசென்ட் பண்ணி 90 போட்டுருவேன். நாளைக்கு போட முடியாது, இன்னைக்கு எல்லாம் தான் போடணும். ஹாய் ப்ரோ, மங்கி வெல்கம். பார்த்தா இன்னைக்கு நாளைக்கு தான் 90 போடணும். ஐயோ எல்லாம் 90 போட்டா அதுவும் பத்தாது. புரினாக்கு மறுபடியும் இது எடுக்கணும். ஆமா ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? பாஸ் யூஸ் பண்ணாயிருக்கு. ஹாய் ப்ரோ, ஹைட்ரோ மைன்கிராஃப்ட் போடணும் ப்ரோ. அது வியூஸே வரல சுத்தமா. அது இது இந்த கேம் தான் எப்பயும் போடுறது. அது ரைடன் வேற வருது, சீக்கிரம் ரைடன் எடுக்கணும். ரைடன் ரொம்ப முக்கியம்ங்க. Let the world collide. May I present? I have dishonored. Why don't you let me take the stage? Time to shine. Everybody stick. Now disappear! நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க? இந்த கேம் நல்லா தான் இருக்கு. 1K வியூவர்ஸ் பார்க்கல, நானும் பார்க்குறாங்கல்ல. And voila! 1000 பேர் பார்த்தாங்கன்னா 5 பேர் பார்த்தானே இதெல்லாம் உங்களுதான். ஆமாம்மா, சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வச்சிருக்கேன், கம்மி பண்ணிக்கிறேன். Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon?
அப்படியா மைக்ரோஃப் நான் விளாடுறேன். அப்போ 10 20 நாள் தான் இருக்கு ரைடுன்னு. கேம் விளாண்டா தெரியும் ரைடு விளாடணும். நைட் 10 மணிக்கு போட்டா மைக்ரோஃப்ட் யாருங்க பாக்குறா? கஷ்டம். அதுதான் ப்ராப்ளம். A blade embraces its duty. மைக்ரோஃப்ட்லாம் As a 4 jeweler மணிக்கு போட்டா cherishes 10 their மணிக்கு போட்டா gems. யாருங்க பாக்குறா? Now disappear. போயிட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லாம் இன்னைக்கு 90 போ. Yeah. Off we go. என்னையே பண்றது சார்? A blade. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. எல்லாம் தான் போடுறேன். புரியுனா அப்புறம் பண்ணலாம். டிபிஎஸ்ஸே இல்லையா? A blade is like a tea leaf. Shower me with praise. 19 தான். டக்குன்னு போட்டுருவேன் 90. 90 போட முடியாது, பார்ப்போம். ஜிஜி ஜெத்தஸ்
பாவம் சீச்சி. அதை ஏன் அடிச்சுட்டு கேட்டாங்க? இதெல்லாம் அடிக்க தேவையில்லை, எனக்கு தேவை மெட்டீரியல் தான். Shower me with praise. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இருக்கும். இந்த டெலிபோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கணும், மாறி வந்துட்டேயா. Shower me with praise. வேணும். நான் தான் எடுக்க வந்துட்டு இருக்கேன், இங்க நிறைய இருக்குமே. Strike a pose. இது நிறைய இருக்குமே. Shower me with praise. சால்ட் வச்சு தான் வாங்கியிருந்தேன். இல்ல எனக்கு 19 தான் என் விலைக்கே இருக்கும். அங்க வரேன், சுத்திட்டு வரேன், இரு இரு, அங்க தெரியும். நான் எப்பவுமே இப்படிதான் ஏன் போவேன், பழகிடுச்சு. அங்க ஒரு 6 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவு தூரம் போகணும், அதான் நான் இங்கே வந்து எடுத்துக்கிறேன். வருவேன், அங்க 10 வரேன். லீவே இல்ல, பாதி இடத்துல இருக்கும். இங்க ஒரு 3 இருக்கும். Shower me with praise. நாலு கேரக்டர் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சா என்னால ஈஸியா இருக்கும். பரவாயில்ல, எடுத்தாச்சு.
அவ்வளவுதான் 19 இருக்கு. பார்க்கலாம் எவ்வளவு இருக்கு. Okay. எல்லாம் நான் அசன் பண்றேன். After so many years, see, after so many days. Finally, எல்லாம் 90 is my most important அசன் informant. பண்ணியாச்சு. Naturally, navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? தராங்கய்யா. அது அக்செப்ட் பண்றதுக்குள்ள போயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல. பார்த்தா அங்க போயிடுச்சு. பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம். Take it easy. சூப்பர் சந்துரு. நான் எப்படியோ இது பண்ணிட்டேன்.
84 லெவல். புக்கு கொஸ்ட் பண்ண வந்துரும். நான் கொஞ்சம் ஃப்ளவர்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் குக்கிங்க்கு. இல்லைன்னா இன்னொன்று பண்ணலாம். ஜிக்ஸோக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேன். Benny's adventure team, assemble! இன்ட்ரைஸ் ஓகே அங்கே போய் எடுக்கலாம். Oh. ஓகே இல்லை நான் இது சாங்கிலிங் roll. பண்ணுறேன். All right, maybe I'll take one more day ரெண்டு off ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறேன். and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. சாங்கிலிங் வந்து இங்கே தான் நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். டக்குன்னு போனா எடுத்துருவேன். சாங்கிலிங்க்கு மட்டும். ஊக்கி நான் பில்டு பண்ணவே இல்லையே. ஃப்ளவர் இங்க இருக்கு. நாளைக்கு போட்டுருவேன் ஆனா வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் எலன் பில்டு முடிக்கலாம். புக்கு வேணும். ரெசின்லாம் புக்கு போகணும். ஒரு ஜின்ஸோ பாஸ் அடிச்சா கரெக்டா இருக்கும். வரநாடா வரும் புரிநாளாவில் பண்ணிடுவேன். ஜிங்ஸோவும் பாஸ் மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆமாம் பிளான் போட்டுக்கிறேன் பார்ப்போம். இங்கே இருக்கும். இராது. நிறைய தேவைப்படுது. எங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கானுங்க ட்ரீயே. போன அப்புறம் இங்கிருந்து போனா நான் கஷ்டம். இங்கிருந்து போய்க்கலாம். சரி இன்டராக்டிவ் மேப் போட்டு Easy எடுத்துக்க money. வேண்டியதுதான்.
About to get dicey. Quietly now. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Take it easy. Take it easy. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Good roll. All right. இங்க சில்லி இருக்குமே காணோம். யார் பார்த்த வேலை? ஆமாய்யா, நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சில்லிக்கு மட்டும். இது கிடைக்கவே மாட்டேங்குது.
பர்னடா தான் ரொம்ப தேவை. Take it easy. Take it easy. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Take it easy. சாப்பிட்டு வரேன். Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you?
I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again.
Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you?
I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? ஆய் லைவ் எண்ட் ஆகலைங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன். கமெண்ட் போட்டு போயிருக்கணும். மிஸ் ஆயிடுச்சு. சரி பரவாயில்ல. I got a new letter from an லைவ்ல என் informant. பண்ணலை. Looks like the situation has changed again. It's time to pull the trick. Navigating the world is a whole...
ஜூரம் வரும். நைன்டியே 84 போட்டேன். 80 தான் வரும். Please appreciate my sincerity. Please hold for witness the power of Kawa. Strike a pose. Prior in consideration. நான் ப்ரோ நார்மல். Busted. Please let me go in. Sabers are showing peace. Things are about to get dicey. Let my magic begin. Let the world collide. No. I warned you. Pardon me. Gotcha. Let me weave you a verse. Shower me. Hey, let my name echo in song. Teamwork is dreamwork. Game's up. Comes over. Quietly now. I just must go on. I warned you.
your fate. Witness it. Let the world collide! Everybody stand back! Here comes the catch. Gotcha. Must go on. Gutsy. Please hold for just a moment. How would you consider it? Prior Busted. consideration. Let my name echo in song! Please remain seated. நீ 20 செகண்ட் வந்தால் எனக்கு Let வேணும். me weave you a verse. Teamwork is trick! Things are about to get dicey. Take it easy. Let the world collide! Quietly now. அவள் ஒரு நிமிஷம் தான் வருது. Game's up. Time's over. ஒரு நிமிஷம் வருது. Whirling step! Delve into destiny. Absorption test. Yeah! Fate is upon you. Kamisato out. Sometsu, take flight. Shadows of fate. லைன்ல இருக்குதா இது. Pew pew. You handle your dream. பில்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஒர்த். DPs. Delve into destiny. My apologies. Stand clear. Squirrel, Mark 2. Shadows of fate. டைம் Break முடிஞ்சிச்சு. the ice. Take flight. நெவுலைட் இருந்தா அதை பண்ணிருங்க பேசாம. நெவுலைட் இல்லைன்னா அதை பண்ணும். அப்போ ஓகே ப்ரோ, அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா இருக்கும். அப்புறம் என்ன ப்ரோ பிரச்சனை, அதே இருக்குதே. அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். டிராகன் ஃபிளாவா, இதெல்லாம் இந்த வாரம் பண்ண முடியாது, அடுத்த வாரம் தான். ஏற்கனவே இங்க இங்க நிறைய இருக்குது.
எனக்கு எம்பளம் தான் வேணும். ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லைங்கிறது தான் கவலையா ப்ரோ. இருந்தா நான் நல்லா விளையாட மாட்டேனா. இப்ப என்ன பண்றது? நீ இருக்கிறத வச்சு ஆடணும் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். சிஆர் இப்படி இருந்தா நான் எங்கன்னு போய் அடிக்கிறது? சும்மா சிஆர் வேணும். சுத்தம். சரி, இஎம் பெஸ்டா யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இஎம் எவ்வளவு இருக்கு? ஓகே, போதும். பில்ட் பண்ணணும். இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவேன். ஆமாங்க, என்கிட்ட ஒரே அக்கௌண்ட் தான் ஜென்ஸ்ல இருக்கு. மெயின் தான். Busted. Time to shine! Yoo-hoo! Everybody stand back! Eat this! Goba, get the... Things are about to get dicey. ஏன் சிரிக்கிறீங்க? ஒரு அக்கௌண்ட் தான் வச்சிருக்கேன். அதுல ஜோராவா சிரிக்கிறேன். Take it easy. Quietly now. I'm going in! Let my name echo in song! Here comes the cash. No. Active right hand, shower me with praise! Let the world come alive! Teamwork is ஏன் எல்லாம் teamwork! இல்லைங்க. Game's up. Fun's over. Have to be. Gotcha. ஏழா இருந்தா நான் இந்நேரம் ஜாங்கிலியெல்லாம் எடுத்திருப்பேன். என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க, வேலா சொல்லி. என்னை போய் கேட்டா நான் என்ன சொல்றது? Time to shine! Here comes the cash. Busted. ஏன் ஹாய் தந்துருவோம்.
எனக்கு அந்த சாம்பர் 3 இன்னைக்கு முடிக்க முடியுதான்னு பாக்குறேன். முடியலைனாலும் பரவாயில்ல, நாளைக்கு பில்ட் பண்ணிட்டு வருவேன். ஃபர்ஸ்ட் Whirling step. Know my sword. ஓ வேலை கொண்டு Ring cutter. ஜாங்கியா Decided by destiny. மாஸ் Let me scribe. Kamisato out. Sumetsu. Take flight. Layana special. Yeah. ஜிங்ஸு அந்த பக்கம் வந்தாதான் கரெக்ட். Rain outlines your fate. My apologies. Yeah. Ha. Ha. Shadows of fate. நெவுலைட் மட்டுமா? ஓகே ஓகே. ஐப்ரோஸ் அரவண Take flight. நெவுலைட் நல்லா இருக்கு, ஓபியா Let me இருக்கும். weave you a verse. Can't handle your dream. Huh. Ha. Yeah. Yeah. சாம்பர் 3 முடிக்க முடியல பரவாயில்ல. Ha. இதான் டைம் இருக்கு. ஜாங்கிலிங் பில்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், பாப்போம். My apologies. Written in the stars. Sakura swirl. Take flight. Let me scribe. Pew pew. Yeah. நெவுலைட் ஓகே தரும் ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்கும். இந்த சாம்பரும் முக்கியம் இல்ல, மூணாவது சாம்பர் தான் வேணும். Quietly now. இருப்பானே My name echo in song. Shoot! I can't afford any more bandages. ஓ அந்த ஒண்ணு அடி வாங்கிட்டேன். சரி முடிச்சுட்டு பேஸ்ட் தான் பண்ணும். Busted. Everybody stand back. Bubba, get them. Let the world come alive. பாடி டேமேஜ்னா ஓபி. Gotcha. Let's light it up. I'm going in. Let my name echo in song. டோப் பாப்பா Game's up. அப்ப நல்லா தான் இருக்கும், Quietly now. ஓபியா தான் இருக்கும் சும்மாவா. The show begins. Time to shine. How dare you? Everybody stand back. That's gonna hurt in the morning. ஐயோ ஜாங்கிலிங் முடிச்சா அவ்வளவுதான். ஜாங்கிலிங் முடிச்சிச்சு. ஐப்ரோ அனிஸ்டார் ஹலோ. Teamwork is dreamwork. Let the world come alive. Here comes the catch. இது கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு Finish after this one. Busted. Take it easy. கீழே காலி. இந்த சாம்பர் புள்ளி இல்ல, பொறுமையா அடிக்கலாம். Time to shine. என்ன இருக்கும் மைன்கிராஃப்ட் போடல, இப்ப போடல. Stop that. Gotcha. Game's up. Time's over. Teamwork is dreamwork. Couldn't break ஐயோ பென்னி curse. ஒன்னும் ஆகலையே ப்ரோ, சும்மாதான்.
Busted. Everybody stand back! Let my name echo in song! வேலை கொண்டா Shower me with praise! எத்தனை கொண்டு Things are about to get dicey. Quietly now. மூணு அக்கௌண்ட் இருக்குமா ஏன் அடிச்சிட்டாரு Teamwork is dreamwork! Someone help me! Nice and spicy! Gotcha. Here comes the catch. Benny's adventure team! ஐயோ பென்னி காலி ஆயிட்டே இருக்கிறாயா இந்த ஜாங்கிலிங்க வச்சுட்டு எப்படிதான் அடுத்த இது கொண்டு போறது கடுப்பு சாம்பர் 3 முடிக்கணும் இது பொறுமையா அடிச்சுக்கலாம் Quietly now. டைம் போனா போயிட்டு போகுது Everybody stand back! கேரக்டர்லாம் சாகுது Time to shine! C3 Things C4 are about to get dicey. Gotcha. பயங்கரமான வேலை போட்டு டேமேஜ் Shower me with praise! Let the world come alive! I'm going in! Here comes the catch. Quietly now. Take it easy. என்னால சொல்றேன் எனக்கு விளையாட Let தெரியும் my name echo in song! Ah. Off we go. Adventure time. தெரியாம தான் இவ்வளவு நாள் விளையாண்டுருப்பேனா ஏங்க நீங்க வேற Off we go. Oh, brilliant! Revelation from on high. A glimpse of the future. The flames of redemption. ஜாங்கிலிங் கோச் வைப் பண்ணி தான் விளையாடுவோம் நாம நீங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க Take it easy. Really? Everybody stand back! எனக்கு தெரியுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல சரி நான் என்ன பண்றது Game's up. Fun silver. Busted. Quietly now. I'm going in! Let the world come alive! Things are about to get dicey. Gotcha. May I present? Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. Teamwork is dreamwork. Quietly now. நான் டொமைன் முடிக்கணும் Here comes the catch. இது அம்பிஷ் ரொம்ப தான் இருக்கு Take it easy. Let's light it up. Strike a pose. Time to shine. This is டேய் 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 டேய். இது ஆகாது சோ இது ஆகாது இதுக்கு நான் ஸ்டோரி கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு
லெவலப் பண்ணிட்டு நாளைக்கு தான் வலிக்கும். Adventure time! Everybody stand back! ஒரு கதை ட்ரை பண்ணுவேன் அவ்வளோதான். Let my name echo in song! Things are about to get dicey. Quietly now. I didn't factor this in. அது கஷ்டமா இருக்கு. Teamwork is dreamwork! Time to shine! Game's up. Fun's over. Gotcha. ஆமா ப்ரோ, இன்னைக்கு தான் எல்லாம் 84 போட்டேன். அதான் ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஜாங்கிலிங் சரியில்லைங்க, எனக்கு எனக்கு சரியில்லை. I'm going in! இந்த ஜாங்கிலிங் செத்து போயிருது. எனக்கு சாம்பர் 3 தான் அடிக்கணும். Busted. Why do they never miss? Off we go. Strike a pose! Let my name echo in song! Everybody stand back! Things are about to get dicey. Gotcha. Adventure time! Let the world collide! அப்படிதான் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ, இது ஆகாது. Game's up. Fun's over. இப்போதான் Quietly இருக்கு. now. Really? Shower me with praise! ஆமா ப்ரோ, இது ஆகாது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சாம்பர் 3க்கு நல்லதா வேணும் சொன்ன மாதிரி. என்ன குமுறுக்கு பாருங்க. Strike a pose! எனக்கு சாங்கிலிங் மட்டும் இருந்தா போதும், நான் பாத்துக்குவேன். அது ஃபுல் ஹெல்த் ஏத்தணும் மெயினா. எனக்கு இங்க டைம் எவ்வளவு ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. How brilliant! That's gonna hurt in the morning! என்னாவே செத்துரும் போல. Time to shine! நிமிஷம் ப்ரோ, முடிச்சிட்டு வரேன். Off we go. Busted. Here comes the catch. முடிச்சிடுவோம் ப்ரோ, ஒரு நிமிஷம். சாம்பர் 3க்காக வெரி லாஸ்ட் ஃபோன் பண்ணீங்களா? புரியலையே. ஓ ஓகே ஓகே, ஊட்டோ. Quietly now. Winging it wasn't the... ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஊட்டோ. How dare you! May I present?
அடுத்த சேம்பர் ரொம்ப முக்கியம். Island bro. Teamwork is dreamwork! Stop that! Let the world collide! Game's up. Time's over. Gotcha. இல்ல எனக்கு அடுத்த சேம்பர் தான் முக்கியம். My apologies! Know my sword! Witness the power of Gugwa! Embrace the ice! Fate is upon you! Delve into death! Sayonara special! Yeah! Whirling snow! Know my sword! Rain cutter! Take flight! ஃப்ளோர் லெவல் 50 திரும்ப வருது. My apologies! Whirling snow! Rain outlines your fate. Witness the power. Take flight. Whirling snow. Written in the stars. Kamisato art. Sumetsu. Take flight. Your journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is ready. Rain outlines your fate. Can't handle your drink? Huh? Pew pew! Yeah! Rain cutter. My apologies. Yeah! Pound Shadows of it to the fate. ground! டேமேஜ் இல்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல. Whirling snow. வேற அளவுக்கு அடிக்கிறேன் அவ்வளவுதான். Know my sword. Decided by destiny. Embrace the ice. My apologies. Whirling snow. அது ஏதோ போட்டிருந்தேன் ப்ரோ, பார்த்து சொல்றேன். எனக்கே மறந்து போச்சு. ஆமா ஆமா, அதுதான் ஆர்பிரிங்கர். Take flight. எனக்கு இந்த சேம்பர் முக்கியம் இல்ல ப்ரோ, எனக்கு இந்த சேம்பர் தான் மெயின். அப்பா வேணுங்கிற சேம்பர் வந்துட்டேன். மெயின் சேம்பர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஆகணும். Please appreciate my sincerity. Please hold இதுதான் ப்ரோ மெயின் சேம்பர். Go in! Give my prior in consideration. Let my name echo in song. Could I scare you? You're toast! Things are about to get dicey. Quietly now. ஓகே ப்ரோ, சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே. Let my magic begin. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Let the world collide! At the frying pan, it's Game's up. இதுல தான் ப்ரோ எனக்கு இந்த சேம்பர் ஒன்று தான் பிரச்சனையாவே இருக்கு. Guts. அதான் கரெக்டா வந்துருக்கு, பாப்போம். Time to shine! ஓகே ப்ரோ, நான் மாட்டேன். Everybody stand back! Things are about to get dicey. எனக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருந்தா போதும் இந்த சேம்பர். Let the world collide!
Gali, Please, gali. adventure Super. team. I have failed you. பரவாயில்ல, போன டைம் கூட எனக்கு ஜாங்லிங் யூஸ் பண்றதுக்கு நல்ல டைம் இருக்கு. Shower me with breath. Language is nearing its end. டைம் நிறைய கிடைச்சிருக்கு. பாப்போம். ஐம்பது ஃப்ரீமோக்கு இம்புட்டு அலப்பறையா? My apologies. Let me read you a verse. Let me scribe. போனா லோட் ஆகு. Look at you, Boozel. Written in the stars. Kamisato art. Sometsu. Rain outlines your fate. Rain cutter. Delve into destiny. Take flight. Whirling snow. Sayonara special. I'm a rock. Let me scribe. Decided by destiny. Embrace the ice. My apologies. Witness the power of Gugwa. டைம் இல்ல. Look at you, Boozel. Written in the stars. 10 செகண்ட் தான் இருக்குது. Kamisato art. Sometsu. Whirling snow. Rain outlines your fate. கிழிஞ்சிச்சு. 5 செகண்ட் வந்துருக்கு. இதுக்கு மேல அடிச்சு என்ன பண்றது? My apologies. மேல அடிக்க முடியாது. கீழே நின்று மாத்திட்டு தான் போகணும். Let's light it up. That's gonna hurt in the morning. This is right. 5 செகண்ட் இல்லாம போச்சு. சரி. Please appreciate my sincerity. Gotcha. Time to shine. You're toast. I'm going in. Game's up. Time's over. Busted. Savor the show in peace. Let my name echo in song. Pardon me. Give my disguise to your apologies. Here comes the catch. Teamwork is dreamwork. Please hold good. Forgive my prior inconsideration. Hey! How inconsiderate. Let the world collide! Eat this! Things are about to get dicey. Everybody stand back! What must go on? Quietly now. Get order! ஐயோ சாங்லிங். Apologies. Let my name echo in song! Gotcha. Here comes the catch. I'm going in! The banquet is near to the end. 1.5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஐயோ 1.5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். முடியாது. Take flight! Rain cutter! Fate is upon you! Sakura swirl! Sayonara special! Rain outlines your fate.
apologies. Let me weave you a verse. Shadows of fate. Know my sword. Body and mind. Witness the power of ஏய் Kazuha. 45 செகண்ட் தான் இருக்கு. Written in the stars. Embrace the ice. Whirling snow. Can't handle your dream. Rain outlines your fate. Delve into destiny. I'm a rock. Fate is upon you. அல்ட்டு. Sakura swirl. Rain cutter. அல்ட்டு கரெக்டா போய் தொலைஞ்சிருந்தா முடிச்சிருப்பேன். அடடடடா அல்ட்டு போய் தொலைஞ்சிருச்சு. ஷோ மறுபடியுமா? ஏல ஆமா ப்ரோ டேமேஜ் ஜாங்லிங் பில்ட் பண்ணும். நானே எல்லாம் இன்னைக்கு தான் பாதி பண்ணியிருக்கேன். அட ஜஸ்ட் மிஸ்ல முடிஞ்சிருச்சுங்க. ஒரு செகண்ட் மாட்டிருந்தா முடிச்சிருக்கும். இப்படியே தான் ஆகுது. ஜஸ்ட் மிஸ் கர்மம். இருக்கிற கேரக்டரை வச்சு தான் ப்ரோ அடிக்க முடியும். மோனா பில்ட் பண்ணவே இல்ல. ஆமா ப்ரோ மோனா பில்ட் பண்ணவே இல்ல. பெண்ணியா பில்ட் பண்ண மோனா சுத்தம் ஜஸ்ட் மிஸ். அப்பே ரீட்ரை கொடுத்துருக்கலாம். கரும தேவையெல்லாம் அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. Quietly now. சரி என்ன பண்றது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Strike a pose. Time to shine. Let's light it up. Everybody stand ஆமா back. ப்ரோ அவ்வளோ ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. Things are about to get dicey. Gotcha. ஆமா ப்ரோ அதுதான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஜஸ்ட் மிஸ். ஐயாக்கா வச்சு ஆடிட்டு இருக்கேன். அது பிரச்சனை இல்லை. பார்க்கலாம் இந்த டைம் இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து விளாடணும். அதான் Quietly கடுப்பு. now. Here comes the catch. ஆடு பயிற்சி ப்ரோ இன்னைக்கு முடிக்க விட மாட்டேன். யார் மணி முதல்ல இருந்து வர்றது? I'm going in. Nice and spicy. Time to shine. ஆயிடுச்சு ப்ரோ. Gotcha. Game's up. Fun's over. 10% வேணுங்க இல்லைன்னா அவ்வளோதான். பின்னாடி போயிடுறேன். கிராப் என்ன பின்னாடி போக மாட்டேங்குதியோ? பின்னாடி போயா கிராப். Everybody stand back. பின்னாடி போக My பார்த்தா name echo in song. Here comes the catch. ஓரடிக்கு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? தேர்ட் அக்கௌண்டா 6% தான் இருக்குது. ஓகே ஜஸ்ட் மிஸ் கருமம். Know my sword. Witness the power of Kazuha. Let me scribe. Decided by destiny. Coming to art. Sumetsu. Look at you, Boomtown. My apologies. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல பயிர வேணும். Body and இல்லைன்னா mind. Rain ஜெயிக்கிறது cutter. கஷ்டம் எனக்கு. மற்றவங்களுக்கு கேரக்டர் இருக்கு, எனக்கு ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் இல்லைன்னா. Take flight. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வேஸ்ட் தான். எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லை.
பண்ணவே இல்லையா சாக்லிங் சாம்பர் தெரியுது சாம்பர் தெரியுதால முக்கியம் Written in the stars. மோனா வேஸ்ட் Embrace the ice. My apologies. அதான் மோனா போச்சு Having your drink. Rain outlines your fate. Know my sword. Rain cutter. Take flight. சாம்பர் தெரியுதான் எனக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது அவ்வளவுதான் எனக்கு வேப்பரைஸ் ஸ்கீம் போட்டுருக்கியா Whirling snow. மறுபடியும் கட்டுப்பா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து விளாடணும் ஒரு செகண்ட் மிஸ் ஆகி தொலைஞ்சிடுச்சு பயிர இம்மியூனா நீ பாரியா என்ன நடக்குது Strike a pose. Teamwork is strength. Time to shine. Game's up. Time's over. Quietly now. Take it easy. I'm going in. Let the world collide. Here comes the catch. இதான் அடிச்சிடலாம் இல்லையா சாங்கிலிக்கு மட்டும் சாவ கொடுத்தாச்சு மற்றது எதுவும் இல்லை Shower me with praise. How dare you? ஒருத்தனை காலி பண்ணிடுறேன் இல்லைன்னா எனக்கு அவ்வளோதான் இப்படித்தான் பிளேவ் ஆடினேன் Couldn't break அடடே the curse. சை பென்னி காலி ஆயிடுச்சு கடுப்பு Quietly now. Why do they never met? Let's light it up. Time to shine. இல்ல ப்ரோ எனக்கு இருக்கிற டீம் இவ்வளவுதான் Teamwork is strength. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது Things are about to get dicey. பேர் விடுங்க இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் எனக்கு நான் டீம் Gutsy. Take it easy. Strike a pose. செகண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த சாம்பர் நான் 3 ஸ்டார் எடுத்துட்டேங்க அப்புறம் எதுக்கு ஓ அயக்கா இங்க போட்டுட்டு எலன் வச்சு அந்த மிருகத்தை அடிச்சிடலாங்கிறீங்களா ஹெரால்டா அப்படியா ஆனா ஹெரால்டு அடிக்க முடியாதுயா இல்ல இல்ல கஷ்டம் Adventure இல்ல time. இதே தான் கரெக்டா இருக்கு நான் இதே முடிச்சிடறேன் Everybody stand up. Let my name echo in song. ஏன் இதை ட்ரை பண்ணி Here comes பார்க்கலாம் the அவ்வளோதான் catch. Gotcha. முடிச்சிருவோம்னு நம்பிக்கை இருக்குது பார்ப்போம் Take it easy. பார்க்கலாம் ட்ரை பண்றேன் அவ்வளோதான் நம்பிக்கை இருக்கு பார்ப்போம் This is just my. செகண்ட் ஆஃப் முக்கியம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தான் எனக்கு முக்கியம் அதுதான் சொதப்புது Gotcha. Let the world collide. Let's light it up. Off we go. I'm going in. Game's up. Time's over. Quietly now.
Fun's over. Adventure time. Stop that! எப்படி எல்லாம் ஆட வேண்டியதா இருக்கு. No, take it easy. Gotcha. I'm going in! The show begins! Quietly now. Here comes the catch. இல்ல இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. What a Shower me with praise! இரியே அருள் நான் பண்றேன். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த பேம்பர். இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். ஈலிங்க்கு பென்னியும் தான். ஆமா ஆமா ப்ரோ, அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிரதீப் ப்ரோ. இது ரொம்ப இதா இருக்கு. இல்ல இந்த சாம்பர் முக்கியமே இல்லையே, பொறுமையா அடிக்கலாம் இந்த சாம்பர். அடுத்த சாம்பருக்கு போய் ரெடி I ஆகும். present! ஃபுல்லா ஹீல் பண்ணிட்டு போய்க்கிறேன். அங்க போனா டைம் இருக்காது. அதான் இன்னொரு பிளான். ஃபுல் ஹீல் பண்ணிட்டு தான் இவனை அடிக்கணும். Nice and spicy! The show begins! மாசா நான் விளையாடுறத பாருங்க. அடுத்த சாம்பர்ல தான் தெரியும். தெரியாது. Off we go! Time to shine! டைம்லாம் பத்தாது ப்ரோ, அது பெரிய விஷயம் தான். இந்த சாம்பர் முக்கியம் இல்லைங்க. My opponent! No, my sword! Decided by destiny! Sakura swirl! Diana special! Take flight! Let me weave you a verse. இந்த சாம்பர் நான் எப்பயோ 3 ஸ்டார் எடுத்துட்டேன். அதனால பிரச்சனை இல்லை. Delved into destiny! இருங்க நான் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன், நான் சொல்றேன். Take flight! Witness the power! Whirling snow! ஒரு செகண்ட்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படியே.
journey ends here, Lord of Sand. Your sacrifice is ready. Take flight! Rain outlines your fate. Know my sword! Rain cutter! Yeah! Written in the stars! Pound it to the ground! Sylvancer! Whirling... போர் அடிக்குதா Can't have your dream! Huh. Pew pew! ஏன் ஓகே சார் My apologies! Rain outlines your fate. Shadows of fate. Yeah! On a rock! Whirling snow! ஐயோ முக்கியமான பகுதி வந்துருச்சு இன்னைக்கு லாஸ்டா ஆடணும் முக்கியமான பகுதி முக்கியமான பகுதி Sincerity. Gotcha. Say I pretend. Don't look at me. சீ வந்ததுக்கு புரியனா வாங்கிருச்சு நயான ஒரு அளவுக்கு தான் அடிக்கவே முடியல அது ஒரு செகண்ட்ல மிஸ் ஆயிருச்சு அது பில்ட் பண்ணிட்டு தான் அடிக்கணும் ப்ரோ ஒரு டைம் தான் பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் போயிடும் பில்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் Let the world collide. Things are about to get dicey. Why do they never miss? Teamwork is dreamwork. ரொட்டேஷன் தப்பா போயிடுச்சு Pardon me. ரொட்டேஷன் தப்பு மாட்டிக்கிட்டேன் ரொட்டேஷன் தப்பு Gotcha. குழப்புதியா ரொட்டேஷன் Echoing song. ரொம்ப மாறிடுச்சு எல்லாம் பரவாயில்ல ஏதோ ஆடுனா போகுது ஆடு ரொட்டேஷன் இருந்தா மட்டும் போதும் Couldn't break the curse. ஆமா பில்ட் இல்லாம கஷ்டம்தான் நான் முடிக்க போனேயா அது லாஸ்டா மிஸ் ஆயிடுச்சு ஹெச்பி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு உங்களுக்கு அதானே சொல்ல வரேன் நானும் அதான் நினைக்கிறேன் Let's light it up. Everybody stand back. Things are about to get dicey. Banquet must go on. வெண்ணி மட்டத்துல இருந்து அடிக்கிறேன் அப்பதான் கொஞ்சம் டேமேஜ் வரும் Nice and spicy. Stop that! Let my name echo in song. இங்கெல்லாம் ஹீல் மாத்தல ப்ரோ Apologies. Why do they பெண்ணி never பெண்ணி miss? பெண்ணி Just right. பெண்ணி இருக்கான் ப்ரோ சரி இருங்க ஒரு டைம் நான் ட்ரை பண்றேன் அப்புறம் ஹீல் வச்சுக்கிறேன் ஆமா ஆமா ஹீல் பண்ணிக்கணும் டைம் பத்த மாட்டேங்குது Shower me with praise. The banquet. சரி இப்படியே வச்சுக்கிறேன் Gotcha. We go. Shoot. Soma, get them. ஏன்னா கஷ்டம் ஆமா ஆமா ஹீலே வச்சுக்கலாம் Busted. Game's up. Fun's over. பாண்டா ஃப்ளைப்பா அப்படியா Shine. அப்படியா வாய்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்களா அப்புறம் எப்படி அடிக்கிறது Let my magic begin. Pardon me. Forgive my discourtesy. இதெல்லாம் தெரியாதியா I'm going in. Banquet must go. Please remain. Nice and spicy. For you. Let's light it up. A grand surprise.
Please hold for just a moment. Prior in consideration. Let the world come alive! டைம் ஆகுது ப்ரோ. Everybody stand back! You're toast! These are about to டைம் பத்தாது. ஹீல் மோட்ல வச்சனால டைம் பத்தல. சரி பரவாயில்ல டைம் பத்தாது. busted. We go! Teamwork is strength! Game's up. Time's over. டைம் பத்தாது ப்ரோ. Quietly now. Please hold for just nice and spicy! Prior in consideration. Oh no! Did I ruin சூப்பர். everything? ஓகே ஓகே. ரெட் ஏரோ மாதிரி. சரி நான் ஒருக்கா ட்ரை பண்றேன். இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். கொஸ்டாவது முடிக்கலாம். லேட் ஆகுதுங்க இது. ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன். கொஸ்டாவது முடிச்சிருப்பேன். Appreciate my sincerity. Gotcha. Bubba, get them! பாய்சன் பண்ணிட்டானுங்க. Everybody stand back! Banquet must go on. Strike a pose! Let my magic Let my name echo in song! These are about to get dicey. ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணலாம் அவ்வளோதான். Banquet must go on. I warned you. Quietly now. Nice and spicy! Yoo-hoo! Let the world come alive! I'm going in! You're toast! Here comes the catch. Banquet is nearing. Busted. Let my magic begin! Time to shine! Teamwork is dreamwork! Lenny's adventure team. I have failed you. Let my name echo in song! Quietly now. Pardon me. Game's up. Fun's over. At the side hip, shower me with praise! Gotcha. In the end. போதும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. 10 செகண்ட் கம்மி எப்பவும் முக்கியம் தான். இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. 1.5 நிமிஷம் வேணும். இப்போ 10 செகண்ட் கம்மியாக தான் இருக்கு. சரி பார்க்கலாம். முடியும் நம்புறேன். Take flight! Know my sword! Witness the power of Kazuha! Fate is upon you! Sakura swirl! Sayonara special! My opponent! Rain outlines your fate. Delved into destiny! ஒரு செகண்ட். Take flight! 45 செகண்ட் தான்டா இருக்குது. Written in the stars! Can't handle your dream! Huh, you... Rain cutter! My apologies! Embrace the ice! Shadows of fate! அப்படியே முடிச்சனேயா. Whirling snow! Look at you, Boo Down! Rain outlines your fate. My apologies! Decided by destiny! Yeah! 11 தான். 11 முடிக்க முடியல. சரி இருங்க முடிச்சு.
ஃபோன் சார்ஜ் இல்ல ப்ரோ. அதான் சார்ஜர் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஒரே செகண்ட். சுத்தமா சார்ஜ் இல்ல. என்னாச்சு? ஓகேயா? ஹைப்பர் ப்ளூம் டீம் என்கிட்ட இல்ல. எமுலேட்லாம் வச்சிருக்கீங்க எல்லாரும் மாஸ் பண்ணுங்க. என்ன இந்த ஸ்பைரல் முடிக்க முடியலனா நான் போய் கொஸ்ட் முடிக்கிறேன். தலை வலிக்குது. இந்த ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுவேன் ப்ரோ. வந்தா வரட்டு மாறாட்டி போட்டு. ஒரு டைம் தான் ட்ரை பண்ணுவேன். தலை வலிக்குது. Everybody stand back! Let the world collide! Things are about to get dicey. Quietly now. Let my name echo in song! Teamwork is dreamwork! Game's up. Fun's over. Fire in consideration! A grand surprise! Oh, apologies! Let my magic begin. Let's light it up! Get them! Gotcha. Let the world collide! Here comes the test. Busted. வெண்ணி காலி. Take it easy. Nice and spicy! Pardon me! Time to shine! சீக்கிரம் போன டைமோட டைம் நிறைய இருக்கு. Eat this! The banquet is nearing its end! Things are about to get dicey. டைம் இருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் டைம் இருக்கு. ஸ்பீடு. Give my discourtesy! Quietly now. I have... டைம் வச்சு எடுத்துருச்சு மறுபடியும். இருங்க கமாண்ட் ஆன் பண்றேன். நான் ரைடன் அப்புறம் கிளவுட் ரிட்டர்னர் As a இல்லைன்னா jeweler cherishes their gems. கிளவுட் ரிட்டர்னர் சாவா அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரைடன் தான் எடுக்க போறேன். மெயின் ரைடன் தான். நான் ரைடன் தான் ஒரு டீம்ல ரைடன் போட்டு அடிச்சிருப்பேன். ஒரு I டீம்ல only wish ரைடன் life இன்னொரு could டீம்ல be as எலன். leisurely as this a little more often. How greedy of me. இது முடிக்க முடியாது மக்களே. Whirling step! என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன். Written in the stars! Delved into depth! சந்தோஷ் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடிக்கணும். Sakura swirl! Diana special! மாட்டுச்சு நீ. வாசலாம் Take மாட்டுச்சு. flight! பாஸ் நெல்லுங்க 2 பேரும் ஓடாதீங்கடா. பக்கத்துல வாங்கடா. ஏன்டா ஓடுறீங்க? Rain cutter! ஃப்ளோரை. டைம்ல Shadows of... I'm a rock! டைம் இல்லடா. Fate is upon you! 30 செகண்ட். Take flight! Let me weave you a web. Kamisato art! Sumetsu! ஃபாஸ்ட். 10 செகண்ட். Whirling snow! ஐயோ கைக்கு பதட்டங்க. In another dream! Rain outlines your fate!
0%. ட்ரை பண்ணி எடுங்க. டைம் வேஸ்ட் அது பண்ணிட்டு இருந்தா ஸ்பைரல் பில்ட் பண்ணிட்டு வரேன். Hi, nice to see you again, Chisato. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? இதுல எனக்கு 60 பிரீமோ. This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course. The Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, really? Him? He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. Hi bro JDS. He has always been a calm and contained person Welcome, who JDS, never bro. acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. Personal image. என்னமோ கதை போகுது. It's just two families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. I'm so sorry.
I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. டியூட்டி ஆமாங்க. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. என்சினா என்னது பிரதி ப்ரோ? குட் நைட்டா? சரி சந்துரு. உனக்கு எப்பவுமே அந்த ட்ரீம்ஸ் தான். But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. டேஸ்ல போயிடும் கொஸ்டின். அதான் ப்ரோ அந்த போட்டோ எடுக்கிற ஈவெண்ட் தான் நான் முடிச்சிட்டேனே. இன்னும் லாஸ்ட் ஒன் தான் இருக்கு. லாஸ்ட் ஒன் மட்டும் தான் இருக்குது ப்ரோ. இந்த போட்டோ ஈவெண்ட் தானே. அது முடிச்சுட்டு நான் அந்த புது ஈவெண்ட் ஒன்று 18 நாள் தான் இருக்கு. அதை வேற டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும். இன்னும் பண்ணாம கொண்டிருக்கேன். What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? 25 பிட்டில கிளாரா ஈவனா எப்படிதானோ. ஏய் என்ஜாய் கரோ ப்ரோ. 25 தானே. எனக்கெல்லாம் 60 70 போட்டாதான் வருது. எடுக்கலாமா வேணாமான்ட்டு இருக்கேன். அந்த சில்வர் உல்ஃப் அது சரி இல்ல. சில்வர் உல்ஃப் When it comes down to it, yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. அட 45% டேமேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? அப்படியா? ஆனா அதுக்கு தான் அது யூஸ் ஆகுதா? சரி ப்ரோ நான் எடுத்துறேன் இப்போ. 50-50 ஆனா விட்டுருவேன். கிடைச்சா பார்ப்போம். 50-50 ஆனா கேரண்டீடு அப்படியே பொறுமையா வச்சுட்டு கப்க எடுத்துருவேன். I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. எந்த கேரக்டருக்கான வீக்னஸ் ஆயிரும். ஏற்கனவே சீலை வேற இருக்கு. அதுவும் ஒரே பவர் தான். கஃப்காவும் ஒரே பவர் தான். சில்வர் உல்ஃபும் ஒரே பவர் தான். எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். சரி எடுத்துடலாம். But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead because we can face it all together. கஃப்கா எடுக்கணும்.
எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. விளாண்டா எடுத்துடலாம் டெய்லி, அவ்வளோதான். But now, I think I should give it some more thought. ஓகே ப்ரோ, ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படியா? ஓகே ஓகே. சார் போயிட்டே இருக்கு. ஒரு நாளுக்கு வந்து மறுபடியும் விளாடணும். இன்னைக்கு தான் ஃபுல்லாக விளாண்டேன். நேற்று விளாண்டேன். நாளைக்கு இல்லை, இனி சனிக்கிழமை விளாடணும். Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said ஆமா to ப்ரோ, me. நாளைக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம். I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. அதனால தான் நானும் சீக்கிரம் ஃபாண்டைன் கொஸ்ட் போகணும். நான் இன்னும் சுமேரு லாஸ்ட் கொஸ்ட்ல இருக்கேன். அது முடிச்சா ஃபாண்டைன் போயிடுவேன். அந்த சுமேரு கொஸ்ட் முடிச்சா தான் ஃபாண்டைன் போக முடியும். அதுக்கு இந்த 2 கொஸ்ட் முடிக்கணும். அதை முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் ஃபாண்டைன் போறேன். டக்குன்னு ஃபாண்டைன் போகணும். அப்பதான் அந்த அப்டேட் வர வர எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் அக்கௌண்ட்டுக்கு. 4.3 வரக்குள்ள ஃபாண்டைன் அப் டு டேட் வந்துருவேன். All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait. Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்குது. What should I do? Oh, Kamaji. டிஜிஎன் என்னன்னு சொல்லிட்டு போங்க பிரதீப் ப்ரோ. ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லுங்க, எனக்கு புரியலையே. 6 AM ஓகே. கேம் அவார்டு ஓகே ப்ரோ. எந்த கேமுக்கு? This 6 world is மணிக்குனா full போய் of தூங்குங்க. unsolved. ஆமா ஆமா, ஜென்ஷன் நாமினேட் ஆயிருக்கு. ஓகே ஓகே, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நாளைக்கு 6 மணிக்கு. நான் ஹைலைட் தான் பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன். 6 மணிக்கு எங்க போய் பார்க்கறது? ஓகே ப்ரோ, என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஜென்ஷன் வேற லெவல் நாமினேட்ல. Inazuma's cooking. I'm not used to it at all.
should really make a decision. Crowdsourcing competition is now underway. From here onward, you're under the jurisdiction of the Kanjo Commission. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Ayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? 'Cause Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. 800 பிரீமா வந்துச்சு bro. இப்போ வின் ஆனால 800 வருமா? நாமினேட் ஆனதுக்கே வந்திருக்கு. ஓகே ஓகே. அட ஆமா, நான் கூட பிளே ஸ்டோர்ல ஜென்ஷின் ஓட் பண்ணியிருப்பேங்க. இப்பதான் ஞாபகம் வருது. நானும் ஓட் பண்ணியிருந்தேங்க. ஜென்ஷினும் ஹெச்எஸ்ஆரும் வந்துச்சு, ஞாபகம் இல்லை. ஆனா இந்த 2 கேம்ல நான் ஓட் பண்ணியிருந்தேன் கண்டிப்பா. நானும் ஓட் பண்ணியிருந்தேன். ஹெச்எஸ்ஆர்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒண்ணு ஓட் பண்ணேன். Yes, sir. திரும்ப சூப்பர் ப்ரோ. மாஸ் ரைடன் எடுக்கலாம். That's the second time you've done that. Paimon cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. அப்ப ஹெச்எஸ்ஆர் தான் ஓட் பண்ணேன். ஆமா பிளே ஸ்டோர் ஞாபகம் இருக்கு. நானும் ஒரு ஆளு. ஜென்ஷனுக்கு ஓட் பண்ணல. நான் வந்தாதான் நான் ஓட் பண்றதுக்கு. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. Shinojo, But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way! Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now.
They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. Fingers crossed he comes through. எனக்கு நிஜமா ஐடியாவே இல்லை ப்ரோ. அந்த கேரக்டர் எனக்கு ஐடியாவே இல்லை ப்ரோ. பென்னி மாதிரியா தெரியல. நட்லானுங்கிறீங்க. பார்க்கலாம் ப்ரோ, வந்தாதான் தெரியும். நான் கிளவுட் ரிட்டர்னருக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறேன், அந்த கேரக்டருக்கு வெயிட் பண்ணல. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ. நட்லான் போனால் தான் தெரியும். நட்லான் வேற லெவல்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் நட்லானுக்கு வெயிட்டிங் ப்ரோ. பாண்டேன் சூப்பரா இருக்கு, நட்லான் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப லேட் ஆயிரும், அதான் புரியுது. சரி, அதனால என்ன ஒரு வெயிட் பண்ணலாம். பாண்டேன் குஸ்டி அது வரைக்கும் இழுத்தால் இழுப்பானுங்க. நான் என்ன பாண்டேன் வேற வரலாம் இல்லைன்னோ. எப்படி இன்னும் 4 நாள்ல பாண்டேன் வந்துடுவேன். ஆமா, அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் ப்ரோ. டிராகன் பார்க்கணும், மெயினா அதான் வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். டிராகன் நம்ம பெட்டா மாத்தினா எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம், இருங்க, வந்தாதான் தெரியும். அடைச்சு வச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. ஐயோ பாவமே அவன். காசுவா எடுத்தா போதுமா ப்ரோ? எனக்கும் சாவு இல்லைன்னா காசுவா எடுக்கணும். வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வந்துச்சுன்னு எடுத்துருவேன். எப்படியாவது எடுப்பேன்.
Stop this at once. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ கதை It's the போகுது Yashiro சூப்பர் Commissioner. யாஷிரா கமிஷனர் தான் அதுக்கு என்ன Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. ஐ சூப்பர் ப்ரோ ஃபைட் சொல்லு கட் சீன் அயாட்டோ ட்ரை பண்ண போறேன் Get them! மாஸ் அதுதான் ப்ரோ அயாட்டோட பாருங்க ப்ரோ பவர் செம பவர் இவனுக்கு பாருங்க அல்ட் போடணும் Match my bravery! எனக்கு அல்ட் போட்டு பார்த்தே ஆகணும் Soldiers, quick! மாரணமா இருக்கான் ப்ரோ பவர் இங்க பாருங்க வேற மாதிரி எனக்கு இவன் அல்ட் பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் ஆசை வரும் ஒரு அடி போட்டு அல்ட் லோட் ஆயிரும் Match my bravery! அல்ட் லோட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ This is getting interesting. போட அல்ட் வந்துருச்சு Kamisato Archon. Suiyu. Be still. ஏய் வேற மாதிரி Blast. Let's go. சூப்பர் We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? What the? It's a யாரோ வராங்க tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. Oh, thank the gods you're here! Please help me! கதை நல்லா இருக்கு எங்கெங்க போட்டானுங்க எங்கேயும் போட்டு ஓடிட்டானுங்க Oh, thank the god! Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait! You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Okay, Huh? super. Our suspicions were roused to this possibility,
and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Kanjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not?
I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You... How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryo Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan.
The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryo Commission's Kujo clan are getting married. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if Kujo Kamachi is willing to help us. சூப்பர் கொஸ்ட் மேல கொஸ்ட் போதே ஏல இப்படி பண்ணிட்டு இருக்குது முடியல என்னடா கொஸ்ட் இது ரெண்டு கொஸ்ட் வந்துருச்சு அட் அ டைம்ல கர்மம் காசு ஆகுதா இப்போ கொழிஞ்சது ஒரு கொஸ்ட் முடிக்கலான்னு பார்த்தா இன்னொன்னு வந்துருது சரி காசுவா போய் சொல்லிட்டு வரலாம் நேற்று பாதியோ நினைச்சு இன்னைக்கு கண்டினியூவா ஒரு கஷ்டம் முடிக்க விடுங்கடா எப்பா இது முடிக்கிறதுக்கே 4 நாள் ஆயிரும் மாட்டிருக்கேன் Take it easy. சென்ட்ரோ கமிஷன்ல தான் எல்லாம் நடக்குது சொல்றதுக்கு காசு வாங்கியிருக்கான் Oh, it's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past.
In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No, this puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the Traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. புஷ்ட பண்ண விடுங்கடா கிப்பா
ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பண்ண விட மாட்டேங்கிறானுங்க அப்போ விக்கல. Whew, good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once. நாலு ஃபர்ஸ்ட் விட்டுட்டா கிழிஞ்சிரும். Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Yeah, about that, it's kinda complicated. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. ஆமா ஆமா ப்ரோ 1600 பட் வின் பண்ணணுமே. நாளைக்கு தான் தெரியும் அம்மா. நாளைக்கு நான் நல்லா தூங்கிடுவேன் காலையில. பார்த்து சொல்றீங்களா? 1600 ஓகே ப்ரோ. ஆனா போன டைம் நான் கலெக்ட் பண்ணல, மிஸ் பண்ணிட்டேன். 10 விஷ் அசால்ட்டா போட்டுறலாம். கண்டிப்பா வின் பண்ணிரும். ஜென்ஷின் பாத்துறலாம். காலையில பாப்பீங்களா? நான் பார்க்க மாட்டேன். If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. நானும் தான் ஓட் போடல ப்ரோ. எப்படி ஓட் போட்டிருக்கணும்? அப்ப நாளைக்கு பார்க்க மாட்டீங்களா என்னை மாதிரி? எனக்கு ஓட் போறது எப்படின்னே தெரியல. பிளே ஸ்டோர்ல ஹெச்எஸ்ஆர் வந்துச்சு, ஹெச்எஸ்ஆருக்கு ஓட் பண்ணிட்டேன். நிறைய பேர் ஹெச்எஸ்ஆர் ஓட் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் பார்த்தேன். அது பாப்பீங்களா? நான் தூங்கிடுவேன், அதுதான் பிரச்சனை. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. ப்ரோ ஹைலைட் மாதிரி போடுவாங்களா? அதான் டவுட். ஹைலைட்ஸ் பாத்துக்கிறேன் மதியானம். ஆமா, அது எதுல போடுவாங்க? யூடியூப்லயா? Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. ப்ரோ அது ஹைலைட்ஸ் போடுவாங்களா? யூடியூப்ல பாத்துக்குவேன். I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. ஆமா. ஆச்சுன்னா ஓகே. நீங்க பாப்பன்னு சொன்னீங்க அப்புறம். I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is.
for the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? ஆமா எனக்கு தான். பட் நீங்க எதுல பாப்பீங்க? நான் பாக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எந்திரிச்சிக்க முடியுதான்னு பாக்குறேன். எவ்வளவு நேரம் போகும்? 6 to 6 மணில இருந்து ஒரு 8 மணிக்கு முடிஞ்சிருந்தா பாக்குறேன். ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Okay, bro. பாத்துட்டேன். ஹாய் விஜய் ப்ரோ. ராம் ப்ரோ தம்ப்நெயில் நல்லா இருக்கா? பாத்துட்டேன். சரி நான் முடிஞ்சா நான் பாக்குறேன். ரொம்ப நேரம் போகுமா நாளைக்கு? இல்லைன்னா ட்ரை பண்ற பாக்குறேன். Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan, and the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt Decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. என்னையாவது ஃபர்ஸ்ட் கண்டு கடுப்பாவது. எத்தனை கொஸ்டா இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? இப்போ நான் 3 கொஸ்ட் முடிச்சாதான் இது பண்ண முடியும்.
quest லாஸ்ட்டாக தான் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு அயாட்டோ quest, அதுக்கப்புறம் காசுவா quest, அதுக்கப்புறம் தான் இந்த quest. லைனாக போகலாம். ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிடுறோம். லேட் ஆயிரும். ஹாய் விஜய் ப்ரோ. ஓ 8 விஷ் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு பக் ஆயிடுச்சு யூடியூப். பட்ரி பெயர் பேட்ரேடைன். ஹலோ, monstrous bird of thunder was slain by the electro bird. Okay, okay.
Kamakumopi. Hi, crew. Everything happens for a reason, and all occurrences follow their own unique logic. Destiny doesn't come into it at all, as long as we can find out what happened. Even at the great okay. Even at the great Taizawa cured and muddled through life for 30 years before he read the Vishwamida, you are welcome to share your writing accounts next time you commission us. But for now, we shall take our leave. Yep, I am tried. Bango Sango Courtyard is still the best. So adventure, I feel obliged to challenge the Park Surumi Island again. Surumi Island again. Well then, let us meet again in the island step. And establish the rest of the song like this. கடுப்புயா ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டே இருக்குது இந்த ரெண்டு கொஸ்ட் மாத்தி மாத்தி எப்பா தாங்க முடியலையா ஏன் மறுபடி காசுவா கொஸ்ட் இது முடிச்சாதான் மறுபடியும் இந்த கொஸ்ட் மறுபடியும் இதுவா காசுவா ஐயாட்டம் ரெண்டு கொஸ்ட் ஒட்டுக்காவா அந்த ஐலாண்டுக்கு நான் அப்புறம் போய்க்கிறேன் என்னதுடா ப்ரோ Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them are offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sango would have snapped them up in an instant. Millions of mora? Whoa! Oh, wait, even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy.
Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. Tenryou Commission. Oh, that does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma! Now there's a familiar name. Amenoma, okay. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Amenoma. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Amenoma. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Amenoma பார்க்க போகணும். டேய் முடியல இந்த quest முடிக்கலாம்னா இந்த quest முடிச்சு. உன்னையே சொல்லல காக்கா. நான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ அதுக்கு மேல இந்த quest முடிக்கணும்னா இது முடிக்கணுமா, இது முடிக்கணும்னா அது முடிக்கணுமா, கிழிஞ்சு போயிடும். சரி ஒண்ணு பண்றேன், இது மட்டும் முடிச்சா போதும். டக்கு டக்குன்னு ஒன்னொன்னா பண்றேன். Ah,
If it isn't Kazuha Kazuha. Kazuha. What brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. Okay. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Amenoma. Let me quickly explain. The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Inazuma. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty Shogun, and over time, further honed and enhanced by the most talented craftsmen. Unfortunately, a series of events led to the gradual decline of many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma clan has kept its art alive. So sad. It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties. And just as iron sharpens iron, so too did we learn much from each other. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryou Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryou Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. Yes, strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable.
the person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Huh. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Growing up, Yuya never caused anyone any trouble. Oh, what could have happened to him? நீ காசுக்கு கொஸ்டின் முடிச்சாதான் இது வரும். ஓகே. பாதியிலே நிக்குது. Take it easy. My apologies. IT house only accepts guests. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby, and I'm willing to support him. But making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts,
I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. Music தான் நல்லா இருக்கு ஸ்டோரியில. இன்னும் சும்மா மியூசிக் தான். The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Ame no Mayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. Right. I very much agree with you. It seems highly likely that we're missing a piece of the puzzle. Working off what we know so far, there are too many things that don't add up. The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Ame no Mayuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt,
is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. சுத்தம் அப்ப இந்த கொஸ்டின் கடைசியா பண்ணிக்கிறேன். ஏன்லாம் இப்படி பண்றது? ஒரு கொஸ்டின் முடிக்க விடுதான். Strike a pose! Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. Indeed, but this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside.
If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. Huh. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. ஓ இது போகணுமா சென்ட். From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Quite possibly. Let's search the area. Lightning flash! Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely! Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Game's up. Time's over. Quietly now. Let the world collide! Take flight! It's... Ugh! Look at this red stuff! What is it? By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. என்னங்க பெரியதா பேசிட்டு இருக்கீங்க?
According to this letter, a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. ஏற்கனவே நகிடா கொஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு இதுமாயா Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Amenoma Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right! So let's get moving! I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait! You figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaidehara Kazuha. இவன்தான் It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before! What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Amenoma Yuya that stands before us. But what if instead of facing Amenoma Yuya, we are in fact facing the blade in his hand? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind.
and more recently using the sail as a means to affect, or rather, as a means to occupy, Ame no Mayuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. Wait, what? Enadram bro? And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people? Tamil Vatiyar. Ramaya Vatiyar. The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects, an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Ah, so Ame no Mayuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful! After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Ame no Mayuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Ame no Mayuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! இல்லை ராம் ப்ரோ, நான் 3 தான் முடிச்சேன். 2 3 முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டேன். இன்னைக்கு ஊத்திக்கிட்டு போயிடுச்சு. 2 முடிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் பண்ண HSR எல்லாம் மறந்துட்டேன். இப்பதான் ஞாபகம் வருது. 2 தான் முடிச்சேன். 20 ஜேடு பாத்தீங்கல்ல.
ஓகேடா ப்ரோ, நானும் கொஞ்ச நேரத்துல போய் தூங்கிடுவேன். காசுவா மாசு. Join me and sever that divine light. அல்ட் போட்டு அடிக்கணும், அதுதான் மேட்ரு. Into the wind. Shall rewrite history. Submit to me. That hurts. அல்ட் போட போறேன். Join me and sever that divine light. We shall rewrite history. அடிக்குது. The show begins! How dare you! Join me and sever that divine light. Fallen leaves, adorn my night. Shall rewrite history. Time to go. We shall rewrite என்னதுடா ப்ரோ? history. மார்ட்டின் சேன்ஸ் வாகா. Submit to me. ஆமா ப்ரோ, அது எப்படி பண்ணனும்? Join me and sever that divine light. இப்படித்தானே பண்ணணும். We shall rewrite காசுவா history. சூப்பர் மாஸ். ஓபியா இருக்கான். எடுத்துருவேன், அடுத்த டைம்ல விட மாட்டேன். பவர் ஓவர் பவர். The wind knows me. அல்ட் போட்டு அடிக்கணும், அதான் எனக்கு பிடிக்கும் இவனுக்கு. Join me and sever that divine light. Submit to me. இருங்க, ஐயா கையை போட்டு காசுவா. Whirling snow! என்ன ப்ரோ, அது ஒன்றும் நடக்கலையே. Clouds high. The birds come. It's fine. Join me and sever that divine செம்ம light. காசுவா. Do not stand in my way, or I will strike you down too. ஏற்கனவே 2 பேரும் கொன்னுட்டாங்க. Your bluff's fooling no one! You've lost! காசுவா செம்ம Lost. ஓபி. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. டிபிசில எந்த கேரக்டர் ட்ரையல் கொடுத்தாலும் நான் அதை வச்சு மட்டும்தான் அடிப்பேன். இல்ல காசுக்கா சப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், அப்ப ஷாவ் வந்து அட்டாக்கிங் வச்சுக்கிறேன். நான் டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். காசுவாவை ஏன் வரும்? Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. டிபிஎஸ்க்கு C6 எல்லாம் வேண்டாம் ப்ரோ, C1லயே டிபிஎஸ் போடலான்னு இருக்கேன். பில்டு டிபிஎஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், இல்லைன்னா சப் டிபிஎஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு அது போதும், சப்போர்ட் வேண்டாம், சப் டிபிஎஸ் ஓகே எல்லாம் மாதிரி. By any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. சரி, சாவு எடுத்துக்கிறேன். சாவு டிபிஎஸ் தானே. காசுமாவும் எடுப்பேன், சாவும் எடுப்பேன். But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. கண்டிப்பா எடுக்க தான் போறேன். Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help?
ஓகே ப்ரோ. சப்போர்ட் கேரக்டருக்குலாம் வெப்பன் டேமேஜ் போனஸ் தரும். ஓகே ஓகே. நம்ம டிபிஎஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து போனஸ் தரும். அதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ. காசு எடுத்துட்டு சாவு எடுக்கணும் ப்ரோ. இது 2 எடுத்தே ஆகணும். ரைடனுக்கு அடுத்து இது 2 தான் டார்கெட். நவியா ரீரன்ல பாத்துக்கலாம். நவியா போனா இது எடுக்க முடியாது. ஏன்னா கிளவுட் ரிட்டர்னர் போலாம். சாவு எடுக்கிறோம். எது பார்க்கலாம். சாவு இல்லைன்னா கிளவுட் ரிட்டர்னர் பார்ப்போம். நான் கண்டிப்பா ரைடன் எடுக்க தான் போறேன். ரைடன் எடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். ஃபுல்லா கிரிண்ட் பண்ணணும். கண்ணியும் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல ப்ரோ. எடுக்கணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றீங்களா? எக்ஸ்ப்ளோரிங்க்கு நம்ம எடுத்துடலாம். எடுக்கணும் கன்னியும். அது ஓவர் பவர் கன்னியும். எக்ஸ்ப்ளோரிங்க்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே எடுக்க ட்ரை பண்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஹெல்ப் எனக்கு பண்றீங்களா? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. ப்ரோ நகீடா கண்டிப்பா எடுக்க போறேன் ப்ரோ. நகீடா ரைடன் கன்ஃபார்ம் என்னோட டார்கெட்ல இப்ப இருந்து நான் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கேன். இந்த சாவு இல்ல காசுகா கிளவுட் ரிட்டர்னர் கன்னியும் இந்த 4 எனக்கு கன்ஃபியூஷன்ல கிடக்கு. ஓகே ராம் ப்ரோ தேங்க்ஸ். இல்லைன்னா 2வது அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி எடுத்துருவேன். நகீடா குழந்தை ப்ரோ. அது எடுத்த பவர் ஊர்பட்ட பவர். நகீடா அல்ட்டு சாமி. ரைடனோட அல்ட்டு நகீடாவோட பவர் அல்ட்டு. ரைடன் நகீடா அல்ட்டு. ரைடன் அல்ட்டு. இதுதான் போட போறேன். நவியனமும் ஃபேவரட்டா? நவியா வந்து எனக்கு அது பார்த்ததே இல்லை ப்ரோ. நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனா அது ஃபேவரட் மாதிரி நவியா எல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு அப்படி ஒன்றும் நவியா மேல ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னு தெரியல. நவியா என்ன அப்படியா இருக்கு? எதை புரியணும் இருக்குல்ல. நான் மறந்துரும் எல்லாத்தையும். குழந்தை என்ன நடந்துச்சோ பாதி மறந்துரும். அதனாலதான் அது சுமருவ நல்லா பாத்துக்கிட்டு இருக்கு. ப்ரோ எனக்கு தெரியல நவியா பத்தி சுத்தமா ஐடியாவே இல்லை. நவியா ஏன் எல்லாரும் போறீங்க? ஆர்கன் quest பண்ணுவேன். ஓ கியோ ஃபேவரட். ஓகே ஓகே. நான் ஆர்கன் பண்ணியே ஆகணும். நான் வந்துருவேன். ஆர்கனுக்கு தான் இந்த 4 quest 5 quest பெண்டிங்ல இருக்கு. ஸ்டோரி quest முடிக்கணும். வேர்ல்டு quest முடிக்கணும். அடுத்து ஆர்கான் quest பண்ணணும். ஐயோ. ஆனா இப்போ ஒண்ணு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. லூமின் வந்து தேவட்டை சேர்ந்தவோ. டிராவலர் வந்து வெளி உலகத்துல இருந்து 4வது பர்சனா வந்து லூமினை தங்கச்சியா மாத்திட்டான். இந்த கிளவுடுக்கு மேல ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஒருவேளை இந்த இந்த டேவட் வந்து டிராவலர் விளையாடுற ஒரு கேமா இருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது. இல்லைன்னா வேற உலகத்துல இருந்து வந்து டிராவலர் இந்த உலகத்துக்கு ஹெல்ப் பண்றான். அதுல இவனுக்கு வந்து ஏதோ மறதி ஆயிடுச்சு. இந்த 2 பாசிபிலிட்டி ஏதோ ஒண்ணு. நவியா எனக்கு ஒண்ணும் அழகா தெரியல ப்ரோ. புரியனா தான் அழகா இருக்கு ப்ளூ கலர்ல. இதெல்லாம் நானே கண்டுபிடிச்சேன் சும்மா. பிரதீப் bro எதுவுமே ஸ்பாய்லர் பண்ணாதீங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு ஓகே ப்ரோ. இது வரைக்கும் எனக்கு ஓகே. நான் இப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு மேல நானே ஸ்டோரி பண்ணிக்கிறேங்க. நல்லா போகுது கதை. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak.
to the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. நிறைய பார்த்தேன். எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு. நல்லா இல்லைன்னு நான் சொல்ல. எனக்கு என்னமோ பிடிக்கல. எனக்கு புரியினாதான் பிடிச்சிருக்குது. எனக்கு சென்னா வேணும் ப்ரோ. அந்த ஆர்கான் கொஸ்ட்ல சாமி கன்னியோட சென்னாதான். ஆர்கான் கொஸ்ட்ல சாமி என்னமா பவர். ஆமாரா ப்ரோ. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. நவ்யா நான் பிடிக்கலன்னு சொல்லவே இல்லை. நவ்யா வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அவ்வளவுதான். எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனது இந்த ஸ்டோரியை வச்சு எனக்கு ரைடன் பிடிச்சிருக்கு. இப்ப வரைக்கும் பண்ணதுல ஆர்கான்ல எல்லாம் ஓகே தான். ஆனா அவ்வளோக்கா பிடிக்கல, எடுத்தாச்சு. அதனால யூஸ் பண்ற ரைடன் கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நகீரா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் சாவு ரொம்ப ஓகே. காசுவா சூப்பர். காசுவா ஆர்கான்லாம் அல்டிமேட் பண்ணிட்டான். ஜாங்கிலி எடுக்க முடியல, அதனால எனக்கு ஃபீலிங் ஜாங்கிலி போயிடுச்சு. வெண்டி வேணும் ஆர்கான்னால. ஐயோ வெண்டி காமெடியா இருக்கும் வாய்ஸ். ரெண்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஜாங்கிலி வெண்டி. பரவாயில்ல, ரைடன் நக்கிட்ட வர்ற போறத பிடிக்கலாம். ஷா வந்து நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ, உங்களுக்கு தான் பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஆனா இட்டோ வெரி ஃபன்னியான கேரக்டர். இட்டோ நல்லா இருக்கு, ஆனா எடுக்க முடியாது. எடுக்கலாமா வேணாமான்னு தெரியல. இட்டோ நல்லா இருக்கு. இட்டோ கதை நல்லா இருந்துச்சு. கிரிம்சன் ஓனி ப்ளூ ஓனி. இட்டோ ஃபன்னியான கேரக்டர். Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminoma Yuya and make your escape. பேட்டரி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம். சாவ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, எடுத்து வைக்கிறேன். அப்புறம் சீல்டுக்கு ஒன்று ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கலாம். எடுத்து வைக்கிறேன், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ராம் ப்ரோ. அவ்வளோதான், சாவு மட்டும். இல்லைன்னா கிளவுட் ரிட்டர்னர், கன்னியோ, சென்கா, இது 3 லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஆனா எல்லாமே எடுக்க முடியாது, ஏன்னு தெரியல. அப்படியா ராம் ப்ரோ? ஓகே. And what of it? நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரோ சாவு. நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ப்ரோ கண்டிப்பா. Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. போய் பேசாம கிளவுட் ரிட்டர்னர் எடுத்துக்கலாமா? டிபிஎஸ் கிளவுட் ரிட்டர்னர் நல்லா இருக்குன்னா சொல்லுங்க, நான் அதுக்கு போயிடுறேன். ஷாவுக்கு டயானா போட்டுக்கலாங்க. பிடிக்கலன்னு சொன்னா எல்லாம் நல்லா இப்படி எடுத்தேன். எல்லாம் ஆர்கான் கொஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு, அதெல்லாம் குறை சொல்ல முடியாது. ஆனா ஸ்டோரி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரைடன், நகிதா, ஜாங்லி, சாவு, சென்கா,
நிலு முக்கியமான கேரக்டர். நிலு இம்பார்ட்டன்ட் எடுப்பேன். நிலு எப்ப வந்தாலும் எடுத்துருவேன். நிலு சூப்பர் வாய்ஸ். நிலு ஒரு குழந்தை புள்ள. கிளவுட் என்ன டிபிஎஸ் இல்ல. ஓகே ப்ரோ. அப்ப நிலு வந்து குழந்தை புள்ள சப்போர்ட். அது வாய்ஸ் டான்ஸ்க்காக எடுக்கலாம் ஜாலி. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. சொல்ல மறந்துட்டேன். ஐயாக்கா எனக்கு பிடிக்கும். எலன் ஆர்கன் பெஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. அந்த கடைசி சீன்லாம் எலனோட அல்ட்டு மாறணும். வெரி வெரி. அட அப்படி சொல்றதா நம்ம ஆனா பிடிக்கும். லைராசில் 12 செகண்ட் சீரி அந்த ஒண்ணுமே ஆன் டைம் 12 செகண்ட். ஓகே. இப்ப எது யூஸ் பண்றதுங்க சாவுக்கு? ஆனா கேஷும் கட் சீன் வந்து சூப்பர். ஏதோ ஒரு சீன் நம்ம தலைவன் இட்டோ கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அவன் மேல. ஆனா ஆனா வேற லெவலு. லாவெண்டர் மில்லர் ஃபன்னு. லாவெண்டர் மில்லன். அதுக்கு இவனுக்கு ஒரு பேர் வேற இருக்கும். கிரிம்சன் மணிக்கு பேர் மறந்து வச்சு பாய்மன் வச்சது புல் சக்கர. மல்லாட கஷ்டு. மறக்க முடியாத டைலாக்ஸ். But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. Ayaka super bro. பிரதீப் ப்ரோ இட்டோட quest சூப்பர் ப்ரோ. எடுக்கலாம். ஆனா ஸ்பைரல் பாக்குற மாதிரி இருக்குது. இட்டோ quest இப்போ நல்லா தான் இருக்கும். நான் இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி எனக்கு என்னென்ன கேரக்டர் பிடிக்கும்னு சொல்லி பலன்டா தெரிஞ்சுக்குவேன் ப்ரோ. இன்னொரு தடவை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கரெக்டா விளையாடணும். எல்லா கொஸ்டியும் அந்தந்த டைம்ல முடிச்சுட்டு எல்லா கொஸ்டியும் இப்போ ஏஆர் 5 10 இந்த கொஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஓப்பன் ஆகுது. அதை அப்படியே சைட் பை சைடு முடிச்சா எனக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் பிடிக்கும்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். அதான் 13ஆம் தேதி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன். புது அக்கௌண்ட் அடுத்த மாசம். அப்ப இருந்து ரெகுலரா அந்த அக்கௌண்ட் விளாண்டு எந்தெந்த கேரக்டர் பிடிக்குதுன்னு நோட் பண்ணி வச்சு வரப்ப எடுத்துருவேன். இட்டோ நல்லா இருக்குது. பண்ணு. இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றேன். கண்டிப்பா எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்ல எடுக்கிறேன். அது சென்கா வந்து ஓபி. சென்கா எவ்வளவு ஓபி தெரியுமா? பாவம் தனியா விட்டுட்டு போயிருவாங்க. சென்கா வந்து அப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவளே இதா மாதிரி இருப்பா. அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கும். பிரதீப் ப்ரோ இந்த அக்கௌண்ட் ஸ்டேபிள் பண்றது ஓகே ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்லாம் நான் எடுக்க வேண்டாமா? எல்லா கேரக்டரும் எப்படி எடுக்கிறது? எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் மட்டும் அந்த அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்குவேன். இதுல டிபிஎஸ்க்காக வச்சுக்கிறேன். அதுல இன்னொரு டைம் விளாண்டு ஆஃப்லைன்ல விளாண்டுக்கிறேன். அது எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்லாம் எடுக்கலாம். அவ்வளவுதான். ஆனா ஸ்டோரி கொஸ்ட்ல எனக்கு புரிஞ்ச கொஸ்ட்லாம் ஓட்டுன்னு ஓட்டிடுவேன். ஆர்க்கான புரிஞ்ச கொஸ்ட்லாம் ஓட்டுன்னு ஓட்டிடுவேன். அப்பதான் எனக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் பிடிக்குன்னு தெரியும். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆர்கான்லாம் கொடுருமா? ஏன் ப்ரோ? நட்லாம் வேற லெவல். 13ஆம் தேதி ஓபன் பண்றதா முடிவு பண்ணிட்டேன் பிரதீப் ப்ரோ. ஓபன் பண்ணிடுறேன். ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே லைனா பண்ணிட்டு எனக்கு எந்த கேரக்டர் வேணுங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணிடுவேன். ஒரு அக்கௌண்ட்ல என்னால பண்ண முடியல. எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்லாம் எடுத்துருவேன்.
எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சு எடுப்பேன். எல்லாம் பேட்டு சேர்த்தி வச்சு இந்த மாதிரி கண்டதுக்கெல்லாம் குழப்பாம வர்ற பேனர் அது வரைக்கும் சேர்த்தி அப்பதான் விச போடுவேன் இருப்பேன். அதான் 2வது அக்கௌண்ட் மாஸ் பண்றோம். What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. சொல்லவே மறந்துட்டேன். யோய்மியா பியூட்டி வேணுங்க. ஐயோ யோய்மியா கொஸ்ட்லாம் அப்படி ஒரு கொஸ்ட். ராம் ப்ரோ எல்லா கேரக்டர்லாம் வேணாம், பிடிச்ச கேரக்டர் மட்டும். ரைடன், நகீடா, யோய்மியா, சாவ், செங்கா. ஐயோ கன்னியோ டிபிஎஸ்ஸா சப்டிபிஎஸ்ஸா அதுக்காக எடுக்கலாம் கன்னியோ. கன்னியோட ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ணாதான் கன்னி மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். எனக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா தான் இருக்குது. ஸ்டோரி கொஸ்ட் பண்ணதான் எனக்கு பிடிக்கும். ஏன்னா இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட்லாம் அப்படியே வச்சிருந்தா எனக்கு எப்படி பிடிக்கும். கிட்டோட கொஸ்ட்லாம் பண்ணு. ஆமா ப்ரோ எல்லா கொஸ்டும் நல்லா தான் இருக்கு. ஊட்டோட கொஸ்டும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. அப்படியா ப்ரோ மாஸ் இப்ப ஒரு கொஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு கொஸ்ட் பண்ணாம வெயிட்டிங்ல இருக்கிறேன். அதுதான் ப்ரோ எனக்கு எல்லாமே குழப்பிடுச்சு. இப்ப மாத்தி மாத்தி கொஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் ஊத்திக்கிச்சு. இனி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி தெளிவா பண்ணணும். எல்லாமே தெளிவா அட் அ டைம்ல மான்ஸ்டார்ட்னு ஓபன் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க, மான்ஸ்டார்ட்டை ஃபுல்லா முடிச்சிடணும். அந்த ரீஜியன் ஓபன் பண்றதெல்லாம் வேற. ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். கொஸ்ட் வந்து மான்ஸ்டார்ட்னா மான்ஸ்டார்ட் அப்படி போகணும். C6 jungle mass. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? இந்த அக்கவுண்ட்ல இன்னும் ஸ்டோரி கொஸ்ட் நிறைய கிடக்குது. கடுப்பா இருக்குது. எத்தனை ஸ்டோரி கொஸ்ட் வருதுன்னு பாருங்க. எனக்கு எந்த கேரக்டர் பிடிக்குன்னு எனக்கே குழப்புது. ஓகே ராம்புரம் எனக்கு லிங்க் அனுப்புங்க. Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? அதேதான் பிரதி ப்ரோ, இந்த கொஸ்ட் பாதி போகுது, இது முடிச்சாதான் இந்த கொஸ்ட் வருண்டு போகுது. அதுக்கு ஃபர்ஸ்டே அந்த கொஸ்ட் முடிச்சுட்டா ஹேங் அவுட்ல இருக்கா அப்படின்னா என்னது ப்ரோ கொஸ்டா? நான் அதை முடிவு பண்ணிட்டேன். ஜென்ஷின்ல எனக்கு என்னென்ன கேரக்டர் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எடுக்கணும். யொய்மியா வந்தப்போ விட்டுட்டேன், இப்போ வருத்தமா இருக்குது. டிபிஎஸ் சப்போர்ட்னு இல்லை, பிடிச்ச கேரக்டருக்காக ஒரு அக்கௌண்ட் அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் நம்ம எடுத்து விளையாடணும். ஸ்பைரல் அதுக்கெல்லாம் இல்லை, அவ்வளோதான். இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஸ்பைரல் அதுக்காக வச்சுக்கிறேன். அந்த அக்கௌண்ட் வந்து பிடிச்சது விளையாட வச்சுப்பேன், அவ்வளோதான். அது ரைடன் ஆர்கான் கொஸ்ட் மறுபடியும் பண்ணும்போது வர்ற ஃபீல் இருக்குமே சாமி. ஐயோ மிஷன் அண்ட் டிகிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் போல இருக்கு. எனக்கு 1000 தடவை வேணாலும் பண்ணுவேன். எனக்கு அந்த கொஸ்ட் மட்டும் ஓபன் பண்றதுக்கு நான் 1000 அக்கௌண்ட் வேணாலும் ஓபன் பண்ணி பண்ணுவேன். இன்னும் சும்மா வரைக்கும் போவேன். Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream and the very purpose for which I was brought into being. 90 primo. ஓகே ராம் ப்ரோ. ஹேங் அவுட்கா? ஓகே. எனக்கு ஹேங் அவுட்லாம் வேண்டாம். எனக்கு வந்து ரைடன் ஆர்கான் கொஸ்ட் பண்ணும். அதுக்காக நான் ஒரு 10 அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி ஆர்கான் கொஸ்ட் ரைடன் இது மட்டும் பண்ணுவேன். டெய்லியும் போய் ரைடனோட கட்சின்னு பார்த்துட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஸ்டார்டிங்ல ரைடன் டிராவலர் அடி வாங்குறது, காசுக்கா காப்பாத்துறது என்ன? ஐயோ
I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. அப்படி இல்ல பிரதீப் ப்ரோ. எனக்கு அந்த இன்னும் சும்மா மியூசிக் ஆகட்டும், அந்த இடமாகட்டும், ரைடர் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இந்த காசுகா சீன்ல ஓகே. ரைடர் சூப்பர் இல்ல. எனக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து இன்னசுமால ரொம்ப பிடிக்கும். அட்மாஸ்பியர் வேற லெவல். ரைட் அண்ட் கட் சீன்லாம், இந்த ஆர்கான் கட் சீன் மட்டும் சொல்றேன், தரமா இருக்கும். இப்ப கூட போய் பார்த்தாலும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாக்குற மாதிரியே இருக்குது ரைட் அண்ட் ஆர்கான் கட் சீன் மட்டும். And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னசுமா வரைக்கும் நான் ஒரு ஃப்ளோவா போனேன். என்னோட அக்கௌண்ட் இன்னசுமாக்கு அப்புறம் எல்லாம் சொதப்பிடுச்சு. சுமர் போயிருந்தா கரெக்டா வந்திருக்கும். எல்லா கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு நான் இடையில விட்டதுனால இவ்வளவு பஞ்சாயத்து. எனக்கு எந்த கொஸ்டின் முடிக்கணும்னு மறந்தே போச்சு. அதேதான் பிரதீப் ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட்ல எல்லாம் ஆர்கான் கொஸ்டின் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி எல்லா ஸ்டோரி கொஸ்டின் பண்ணணும். எல்லா ஆர்கன் கூட சேர்த்து ஸ்டோரி வேர்ல்டு. அப்பதான் வந்து எனக்கு எந்தெந்த கேரக்டர் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வைக்க முடியும். அதுக்கு தான் 2வது அக்கௌண்ட். இப்போ நான் இது ஆர்கனுக்கு தான் வச்சிருக்கேன். ப்ரோ பாண்டேன் அசந்தெல்லாம் போக மாட்டேன். இன்னும் சும்மா தான் சூப்பர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே இன்னும் சும்மா நான் தாங்க வருது. இத்தனை ஆர்கான் கொஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் சுமர் தனி, சி ரைடன் கொஸ்ட் தனி. அது பண்ணலாம் பிரதீப் ப்ரோ. எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. எனக்கு எப்படி தெரியுமா ஒரு மைண்ட் இருக்கு. இப்ப மான்ஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன். மான்ஸ்டர்ல இருக்க ஸ்டோரி கொஸ்ட் எல்லாம் முடிக்கணும் ஸ்டார்டிங்லயே. அடுத்த லீவே இருக்குதா, லீவேல முடிக்கணும். அப்புறம் இன்னும் சும்மா வரணும். அப்பதான் எனக்கு அந்த கேரக்டர் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அதுதான் சுமரும் நகீடா அழுவும் போது எனக்கே ஃபீல் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நகீடா அழுவ சாமி, அது ஒரு தனி ஃபீல். நகீடா அழுவ சாமி நல்லா இருந்துச்சு. அது ஒரு ஃபீல். எனக்கு ஒரே சேட்னஸ். ஒரு கேம் இந்த அளவுக்கு சேட்னஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. கிரேட்டர் லாடு நகீடாவும் மீட் பண்ற சீன்லாம் ஐயோ நல்ல சீனு ப்ரோ. அது அந்த நகீடாவை அடைச்சு வச்சிருவானுங்க. நகீடாவை அடைச்சு வச்சிருப்பானுங்கல்ல, அதெல்லாம் ஒரு சேட்னஸ். ஆமா ராம் ப்ரோ. இருந்தாலும் எனக்கு அந்த நகீடா அழுதுறதெல்லாம் எனக்கு ஒரே சேடு. அப்போ நகீடாவை அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதா, நான் ஆர்க்கானா அப்படி இப்படின்னு அழுதுட்டு கிடக்கும். இப்ப டிராவலர் போய் பார்ப்பான். டிராவலர் பார்ப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்து பாலதீரோட சண்டை. அதுக்கப்புறம் கிரேட்டர் லாடும் நகீடாவும் மீட் பண்ணுவாங்க. இழுத்தது ஓகே தான் பிரதீப் ப்ரோ. ஆனா இந்த சைனோ பேசுறது, அந்த அந்த டெசர்ட்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இருக்கலாம். டெசர்ட் கம்மி பண்ணா ஓகே தான். அது வேற விதமா கொண்டு போயிருக்கலாம். பேசுறதெல்லாம் கம்மி பண்ணி டைரக்டா கிங் டெசர்ட்டுக்கு போயிருந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும். It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. ஆமா, யாரு ராம்புரோ அது? ரைடன் நகீடா ஃபவுண்டர். யார் அது? போங்க ப்ரோ. அது அழுன்னு அழுகுது நகீடா. எவ்வளவு பாவமா இருந்துச்சு. How stubbornly you stick to your wayward path. நகீடாக்கு மறதி அதிகம். பாவம் பச்சை குழந்தை. ஆமா, பெருசா போயிருச்சு. யாரு கூட? பாலடீர் கூட சண்டை போட்ட சொல்றீங்களா? டாக்டர் கூட?
இல்ல அது கொஞ்சம் சின்னது பண்ணியிருக்கணும் ப்ரோ. பெருசுதான். ஸ்டார்ட்டிங் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எப்படி லூப் எல்லாம் போயிட்டு அந்த டுன்னிய சார் இருக்கால்ல, அவ வந்து எனக்கு சாகற மாதிரி காமிச்சாங்க. அதுவே எனக்கு வந்து சேட்னஸ் ஆயிருச்சு. இப்ப நகீனாவை போட்டு அடைச்சு வச்சுட்டானுங்க. அது ஒரு இதாயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சுத்துச்சு பாருங்க ஒரு சுத்து. அந்த சுத்துறத கம்மி பண்ணிட்டு, ஆமா அத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கணும். இவனுங்க இது பண்ணிட்டானுங்க. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. அப்படியா ஹேங் அவுட்டா? டாக்டர் கூட சண்டை போடல ப்ரோ. அதான் நகீடாவே வந்து ஒத்துக்குச்சு. நம்பர் 3 ஃபட்டுவி. ஆமா ப்ரோ ராம் ப்ரோ. ஏன் நான் வந்து பொறுமையா அன்லாக் பண்ணக்கூடாதா? What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. இந்த கொஸ்டின் நல்லா இருக்கு. அமினம யோவா வந்து இவனை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு. டாக்டரேட் எல்லாம் சாப்பிட்டுருவான். இன்னும் போவோம். ஆனா சுமரு கொஸ்ட் இன்னமும் இருக்குது ப்ரோ. இந்த கொஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சாதான் சுமரு வரும். என்னால முடியல. சுமரு கொஸ்ட் பண்றதோட எனக்கு அந்த நகீடா அழுததான் இன்னுமே யோசனையா இருக்குது. கிரேட்டர் லார்டும் நகீடாவும் சேர்ந்துக்குவாங்கல்ல அந்த சீன், மரண சீன் அடைச்சு வச்சிருப்பாங்கல்ல நகீடாவை, அது ஒரு ஓபி சீனு. ஆனா அடைச்சப்ப அழுதுதான் ஓபி சீன். அடைச்சு வச்சதெல்லாம் பெருசா தெரியல, காப்பாத்திடுவாங்கன்னு தெரியும். அடைச்சு வச்சப்ப அழுதுச்சு பாருங்க சாமி. ஸ்பாய்லர் இல்ல, இன்னொரு 4 நாள் தான் சுமரு முடிச்சிருவேன். ஆமா ப்ரோ. இன்னும் வந்து அவன் சிஸ்டரை பத்தி பார்க்கணும். அடுத்த கொஸ்ட் அதுதான். அது போறேன் போய்கிட்டே இருக்குது, முடிக்கிறேன். ஆனா இன்னும் சும்மாதான் ப்ரோ இருக்கிறதுல பெஸ்ட். கேஷம் அண்டர் கிரவுண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சாவு அந்த யாரு இட்டோ வச்சு பண்ணனால கொஞ்சம் ஃபன்னா போச்சுன்னு வைங்க. சாவு இட்டோலாம் இருந்தனால இன்னும் சும்மா அடிச்சு முடியாது. ஆமா சாங்கிலி வெண்டி. ஆனா வெண்டி தான் வேற லெவலு. I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. கேஷம் நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா ரைடன் கொஸ்ட் சூப்பர் ப்ரோ. ரைடன் நாட்டுக்காக போராடுறது என்ன, மொக்கோட்டாவை இழந்தது என்ன, எப்பா பாலடியர் பப்பட்டா வச்சிருக்கிறது The என்ன. cursed blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. எது ப்ரோ? இல்ல மொக்கோட்டா எங்க போனான்னு எனக்கு கடைசி வரைக்கும் அவ வந்து கான்ட்ரியாவுக்கு தான் போயிருக்கா. மொக்கோட்டோ அங்கதான் ஏதோ ஆயிருக்கு.
We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Super cutscene. Kazuha? I'm okay. மொக்கோட்டா போனது தெரியும் ப்ரோ. மொக்கோட்டா வந்து காண்ட்ரியாக்கு போய் தான் அப்படி ஆயிடுச்சா, இல்லை இன்னசுமால அப்படி ஆச்சா? காண்ட்ரியா போய் இன்னசுமா மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு தானே இப்படி ஆயிடுச்சு. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. இல்ல மொக்கோத்தாவும் ரைடனும் இருந்தாங்க. மொக்கோத்தா தான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது. அவ காண்ட்ரியாக்கு போய் தானதுக்கு அப்புறம் தான் ரைடன் இது பண்ணிருக்கா. ரைடனோட ஸ்வாட் இருக்குல்ல, அதுல வந்து மொக்கோத்தாவோட கான்சியஸ்னஸ் இருந்துச்சு. கடைசியா அந்த ட்ரீ உருவாக்குனது வந்து இந்த முந்தின காலத்துக்கு போய் மொக்கோத்தா கொடுத்த ட்ரீயை வந்து இன்னசுமா ஆர்கன் வந்து ஏய் வந்து விதைப்பா. அப்பதான் இந்த ஸ்கேடு சாக்குரான்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அந்த ட்ரீ அப்பதான் வளர்ந்துச்சு. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. bro, spoiler அது. Remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the காண்ட்ரியா போய்க்கலாம் பார்க்கலாம். Takasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. அதுதான் ப்ரோ காப்பாத்துறதுக்காக இறந்துருப்பா, அது தெரியும். ஆமா ப்ரோ, மொக்கத்தை வந்து இன்னசுமாவை காப்பாத்துறதுக்கு தான் இறந்துருவா. அதுதான் ஏய் காப்பாத்துறக்கா இன்னசுமாவான்னு தெரியல. ஆனா அவளோட கடைசி கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும். All right. Please lead the way. சரி ப்ரோ, அது ஆர்கன் போயிட்டு. What should we do with him? The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. இந்த டொமைன் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், எனக்கு தூக்கம் வருது. இந்த கடுப்பாயிரம் இந்த டொமைன் பண்ணா நாளைக்கு பண்ணிடுறேன். இல்ல ப்ரோ, நான் பார்க்கல. அப்படியா? எங்க ப்ரோ ஒரு இப்பயா இப்ப வருமா? சரி, சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு தூங்குறேன். Today is a lucky day. போத்த பாவம். ரைடனுக்கு அது என்ன வரைக்கும் புரியல.
எது ப்ரோ? டொமைனா இல்ல இதுவா? ஓகே. A blade ஓகே பிரதீப் ப்ரோ, embraces its பாக்குற duty, ரெண்டு பேர் as அனுப்புனதும். a jeweler cherishes their gems. நான் போய் ஆஃப்லைன்ல பாக்கட்டா? செம்மையா தூக்கம் வருது, போய் படுத்துக்கிட்டு பார்க்கலாம். அதுவா இல்ல டொமைன் பண்ண சொன்னீங்களா? அட கான்ட்ரியாவோடது வந்து ஃபைட் வந்து காமிக்கிறாங்க, ராம்புரோ அனுப்புனது. அது வந்து ஒரு ஃபேன் மேடு. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. பிரதீப் ப்ரோ அனுப்புனது வந்து டீசர். ஓகே ஓகே. டிஸ்கார்ட் அப்டேட் இருந்திருக்கு. சர்வர் மெசேஜஸ் குட் நைட் கைஸ், குட் நைட் குட் நைட். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ஆமா, கிளிப் என்னமோ அனுப்பியிருக்கீங்க, என்ன கிளிப்? I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. பிரதீப் ப்ரோ அனுப்பியிருக்காரு. ஓகே கைஸ், போய் தூங்கலாம், நாளைக்கு வரேன். நம்ம காசு வருது, நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். சரி நண்பர்களே, பாய் பாய். So this is a day in the life of a traveler. I'm learning more about you all the time.